26th of January, 7:50 a.m. I started walking from Chakdev. A group of 6 people now. We'll go to Ambavli through the ladder. And then today's plan is to climb up Rasalgad and stay on the top. यही है क्या पैच? We hike to the ridge line and then today's plan is to go to Rasalgad. It's there on the top. So we get down into the valley. This is the town of Ambavli. From Ambavli we will walk on the road and then climb up through a trail to Rasalgad. We are descending down to Ambavli. And it's already started getting hot at 9:30 a.m. I think our hiking days are short now, a max of 3-4 days. Took us some 2 hours 15 minutes, 6 kilometers, 10 a.m. We'll see if we can find something to eat. We had skipped breakfast today so that we could start a little early, save ourselves from the sun. So we've been walking from Ambavli to Wadi Bead on a road. Hitchhiking. We have done some 12 kilometers so far, 12:20 p.m. We are here at Wadi Bead. This is the base for Rasalgad. But I think we have some bad news that on the trail to Rasalgad
people have built a kacha road. So today will be all about walking on the road. So hiking to unmapped, lesser known hikes. There will be few days which are very tough where it's too hot and you don't get much trail to walk on. I think this is one of those days. So this was supposed to be a trail, but it's a big kacha road. They've cut through the mountain. It's very annoying. That's where we need to go, on the saddle. So sooner or later this section of the trail will be converted into a road. I think we are just lucky enough that we'll be climbing up through a trail. It is super sunny, and this temperature has risen up just in the last 2 days. I don't know how, but Sahyadri just becomes too hot all of a sudden. The sky is not at all clear, it's sunny, and it's the road. So I think out of all the 10-12 days, this day 12 has been the most challenging because it forced us to walk on the road, and it's very, very sunny. So we can see Pethwadi, some big houses there. You can see the mountain ranges. It's not at all clear today. A lot of smog. नमस्कार काकी. पाणी प्यायचं आहे का? हां, पियाचं पाणी. हो. पेठवाडीच्या वाट आहे. हां, हाय सर, रस्त्यानं हाय वाट. हां. और इथे वाडी आहे का? हां? इथे भी वाडी आहे? इथे कुठे एकच वाडी आहे. हां. अशी धनगरवाडी ही एकच आहे ही. दंगडवाडी. हां. आमची पेठवाडी तिकडे आहे गावात. हां, रसलगड. हां, रसलगड. किती भरपूर आहे. हां. कुठून आलं? चकदेव वरून. आपलं फिरायचं आहे. हां, फिरायचं. खूप मोठी गरमी आहे. हो. Done some 16.5 kilometers, 6 hours. Time is 2 p.m. Climbed up some 450 meters today. Not a great day in terms of experience, but yeah, it is what it is. पानी अच्छा है, बहुत मिठास पानी है। बट ज़्यादा गहरा नहीं है, इतना ही ये है। इतना है, लेकिन ये है ना लीक है नीचे से। अच्छा पानी अच्छा जमा नहीं अच्छा होता है अच्छा बराबर। नीचे से लीक है तो वहाँ कहीं जाता है नीचे पानी। सारा गांव यहीं से भरता है। मरम्मत बराबर किया नहीं, वो प्लास्टिक का क्या प्लास्टर वगैरह नीचे वाला वो सब लोग किया यहीं से होगा भरते हैं। लेकिन अभी कितना साल हो गए, कितना साल हो गए इसको, हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था तब का ये है। अभी सब गांव वाले यहीं से भरते हैं पानी। हाँ, अभी ये भी पानी अप्रैल महीने में हो जाता है, ये कबाड़ा ये सूख जाता बंद है, हो जाता है। बंद हो जाता है। हाँ, अप्रैल महीने में बहुत पानी का इधर बहुत प्रॉब्लम होता है अप्रैल महीने। गर्मी में फिर उधर है ना, उधर किले में है ना, ये शिवाजी महाराज के ज़माने का ये है, उधर तालाब है, शिवाजी महाराज के ज़माने के तालाब। उधर से पानी फिर नीचे गांव में देते हैं। तुम्हाला सांगतो लाद्या घातलेले आहेत, सर्व काय देवलाची किती सुविधा झाली। आता कोण आले तरी वरतीच राहतात। अच्छा इथं जेवण घेऊन जायचं, तिथे जेवायचं,
ऊपर लोग रहते हैं. मला मराठी बोला, मला हिंदी बोलायचं समजा ऐकत नाही नाही. आम्ही दोघं मराठी आहोत. हां. त्यांना थोडं याला बऱ्यापैकी मराठी येते, तो म्हणजे महाराष्ट्रात आहे, तो आहे राजस्थानचा. युपी तुझा हे महाराष्ट्राचंच आहे, अकोल्याचे. माझा 25 माणूस आला होता, त्याच्यात 30 आला होता. अच्छा. इथं करायला जेवण वर न्यायला गडावर. मग नेता कोण? आम्हीच घेऊन जायचं ना. नाही बा, आमचं ते नाही ती करणार मी. अच्छा, ते आणतात का? मग त्यांच्या पुढे द्यायचा, ते जेवण झाले ते नंतर पिकल्या पिकल्या काढायच्या, मग खाली यायच्या, मग ते आपलं झोपणार. अच्छा. 25-30 जण एवढं एकदमच एके पार्टीचं 25 होतं आणि एके पार्टीचं 30 होतं. एवढ्या जागा इथं कुठं होईल काय? मग तुम्ही घेऊन वर येतात? जेवण न्यायचं अच्छा, वर्षात आम्ही फक्त सांगून वर जायचं. जायचं. हां. On 26th of January 2024, we'll be spending the evening at Rasalgad. Nice. There's a nice and big temple up here. This is the temple on the top. It's actually very, very nice. And the villagers told us that we can actually sleep in here. There's electricity, charging points, there's a fan, there's a nice statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Wow. And I think this is the biggest or the most renowned spiritual deity, Jhulai Devi, Jhulai Mata. Yeah, we read about Bhairi Devi on the Mahipatgad fort, Bagzai Devi. 3 goddesses. Beautiful. Rasalgad is a pretty big flat top. That is Sumergad, and this should be Parvat. Again, not so clearly visible, but on a clear weather day, things would be really nice. That plateau is Chakdev. उसके पास भी खाने के लिए है. They are watching us, watching them. याचं तूप आणलं, याचं तूप, तिथं आपण गेलतो माहिती आहे का? नाही 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 तूप आणले, प्रॉपर तूप. कुठनं आणलं माहिती आहे काय? आपण सकाळी Dinner is served. धन्यवाद का TV